warahmatullahi wabarakatuh. Over here, it's an honor that this beautiful audience have gathered here. I'm Khadija from class 3 and my co-host Kubra from class 2. Once again, welcome you all on behalf of whole Blossom Sanabil family on this Talents Day. काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए. अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए. मैं कुब्रा आप सबकी दिल की गहराइयों के साथ इस छोटी सी सितारों की दुनिया में इस्तकबाल करती हूँ. आज का हमारा प्रोग्राम सनाबिल के अनमोल मोतियों के टैलेंट से भरा हुआ है. इसमें इमोशंस, एंटरटेनमेंट और मॉरल भी होगा. Yes, dear audience, I'm assure you that this program shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful memories for all of us. It is rightly said, days are not lost when memories are created. I request all my lovely and wonderful parents to stay and be seated to enjoy our program till ends. I hope we'll encourage the task of Sanabil to overcome brightly. जी हाँ ऑडियंस, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी प्रोग्राम का आखिर तक बैठे, बच्चों को एनकरेज करें और एंजॉय करें. और आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ कि आप प्रोग्राम का अधूरा छोड़ कर ना चाहिए, इससे बच्चों की हौसला शिकनी होती है. खदीजा सिस्टर, I am very much excited to start the program. Yes, sister, have patience. It is mark of one tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I like to call upon Brother Umair to recite the verses of our Holy Quran. Wait a minute, sister. Our Holy Quran is in Arabic language, which is very beautiful. Would you allow me to invite him in Arabic language? Yes, sister. Why not? It is my pleasure. خير ما نستهل هذا تلاوة آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا أخي أمير. Please welcome him. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Thank you.